So sa video to, syempre disclaimer na natin, unahan na natin ng disclaimer na pwede nating sabihin na medyo high risk or risky po itong project na to. So syempre, always invest what you can afford to lose lang po. Kasi syempre din, if titignan mo, 20% a day siya. So ngayon, tatakan natin tong si BNB42. Hindi ako nagpo-promote ng rug pull projects, pero sinasabi ko lang sa inyo, lahat ng malalaking returns is risky talaga. And syempre, ang importante naman dito is makakapasok tayo na maaga. Right? So, ito ay si BNB42. So, available siya sa Binance Smart Chain. Pwede ka makapasok for as low as 500 pesos or $10, $20, $50, $100. Depende kung ano yung sa tingin mong sakto lang para sa'yo. Right? So, ito si BNB42. If nakita nyo, 12 BNB pa lang yung total invested. So, very small pa lang din siya. So, kaya, if nakita mo rin, 16 pa lang yung investor. So, bago pa lang siya. So, syempre, bago tayo mag-start dito sa video na ito, do not forget to follow me, subscribing to my channel. This is Crypto Addict here, guys. Back again with another awesome update. So, balik po tayo dito. So, ito lang naman yung website nila, BNB42. So, gagawin mo, connect mo yung MetaMask mo, Binance Chain, or Wallet Connect. Any of these three, mag-work po siya. So, MetaMask, click natin si MetaMask, right? So, syempre, ito, nakita mo rito, 20% daily, right? So, pwede mo makalculate yan dito, guys. So, kunwari, ang investment natin or yung itatalpak natin, sabihin natin, $100 or 0.23, right? So, makita mo, per day, makakuha tayo ng 0.4 BNB, right? So, in 10 days, that's 200%. So, kaya sinabi ko risky kasi masyadong malaki yung daily, pero goods siya if you want to make money, right? So, syempre, ayoko lang maging bias, pero in my case, if you can afford to put some money, try lang, 'di ba? Pwede naman dito kay BNB42. And syempre, 20% a day yan right? So, hindi naman yung mawawala like kinabukasan or ano. Syempre, bagong launch pa lang to. So, tulad yan, invest tayo. So, invest tayo ng 0.23 BNB. So, invest tayo. Ganito lang kadali mag-invest, guys. So, syempre, babayad ka lang ng gas fee na napakamura. Right? So, after nyan, wait mo lang siya na matapos. So, lalabas yan dito, guys. Ayan, confirm transaction. Alright? Confirm transaction. So, yan, kita mo na. Diba? So, ito yung tawag doon, yung start. Diba? Nag-start ka January 11, 2022 at 2:58 p.m. in my time. So, if makita mo yan, tapos ito yung in 10 days, tapos ito yung available. So, ibig sabihin, ito yung pwede mo i-withdraw. Right? So, bukod doon, meron din silang referral rewards if nag-invite ka ng ibang tao. So, dito naman, first level, parang sabihin natin medyo networking style siya na dun sa in-invite mo, 7% makuha mo. Then yung in-invite mo, tas yung in-invite niya, meron ka makuha 3%, then 1%. Right? So, nandito sa fact section lahat. So, like ito, BNB42 is 100% decentralized daw. Right? So, how to start earning, syempre, lalagay ka lang ng BNB. So, it's very easy naman to buy BNB. Punta ka lang sa PancakeSwap, 'di ba? Punta ka sa exchange. Tapos ayan, convert mo lang. Kunwari may USDT ka, convert mo into BNB, 'di ba? Ganun lang po siya kasimple. So kunwari 100 USD. O convert mo lang siya diyan, tapos na. Right? Ganun lang siya kasimple and active naman siya. So if gusto niyo na medyo safe play, pwede naman kayo mag-withdraw every single day. 'Di ba? So, ito yung meron ka ring i-collect if may referrals ka dito. So, paano mag-start po rito? Ang gagawin mo lang is, again, punta ka sa investments tab. Tapos, lagay ka lang dito ng any amount na gusto mo. So, minimum investment actually 0.01 BNB. So, 0.01 BNB is 0.01. It's $200. So, at
$4 or 200 pesos. So you can start for as low as 200 pesos, 'di ba? Tapos 200% after 10 days. So if tumagal siya, after 10 days, 2x na yung money mo, right? So ganun lang siya kasimple, guys. So ganun lang siya kadali, 'di ba? So ayan, how often can I withdraw your dividends? So, makita mo rito na you can withdraw your dividends anytime you like. So, ibig sabihin, kung gusto mo i-withdraw ngayon, pwede. Right now, 'di ba? Pero syempre, meron po kayong babayaran gas fee dito. So, recommended, if you're going to withdraw, pwede namang daily or pwede after 3 days or pwede after a week. Depende na lang yan sa preference nyo kung ano sa tingin nyo mas convenient sa inyo. 'Di ba? Pero, ayun, if gusto nyo na any support, punta lang kayo dito sa Telegram desktop nila. Ito po yung Telegram channel nila rather. So, 200 pa lang yung members. And meron din po silang Twitter account. So, malalaman mo dito if meron silang daily updates. So, ayan po yung Twitter nila, which I'm also going to put into the description box below. So, ito, nag-join sila since December. So, maaga-aga pa and maganda pa yung time para makapasok din. So, ayun lang for today's video, guys. I hope you learned something from me today. Do not forget to follow me on my YouTube channel. This is Crypto Addict here, back again with another awesome update, and see you on the next video.